Come back. We were learning ancient. So we'll start, if possible, today medieval. So it's part of ancient Indian history, which has got totally 8 chapters. So first chapter, prehistoric cultures from earliest to 2500 BC, followed by IVC, Indus Valley Civilization, 2500 BC to 1750 BC, followed by Vedic Civilization, 1500 BC to 600 BC, and followed by we have pre-Mauryan age. So in the previous session we have learned 2 chapters, pre-Mauryan age, 600 BC to 400 BC, followed by Mauryan age, 400 BC to 200 BC, and post-Mauryan. From last class lo Mauryan and post-Mauryan lo bhanga. So focus must be on post-Mauryan art and raskunam, especially Gandhara, Mathura and Amaravati. ఎందుకంటే మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు చాలా ట్రికీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం అంటే యూ విల్ బీ స్క్వీజ్డ్ ఇన్ గాంధార, మథురా అండ్ అమరావతి. రిమైనింగ్ చాలా జనరల్ కంటెంట్. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ విల్ డిస్కస్ గుప్తన్ ఏజ్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా that can be focused, followed by post Guptan age. So when it comes to Guptan age, now start with Guptan age 300 AD to 550 AD. So what are the areas to be reviewed, what are the areas to be focused, and what are the keywords of Guptan age? So start with keywords. మరి కీవర్డ్స్లో భాగంగా సోర్సెస్ అని రాసుకోండి. సోర్సెస్. వెన్ ఐ సే సోర్సెస్, మీరు సోర్సెస్ను చాలా అంటే సపరేట్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వీ ఫౌండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియా కల్చర్. I've been instructing you people, culture consists of 3 components. The first component, literature. Literature is nothing but sources. మరి సోర్సెస్ని ఏ విధంగా చదవాలని రాసుకున్నాం? 4 areas. Name of the book, author, language, content. That's it. And when it comes to language, you need not to emphasize our language. Very few books where you have to make efforts to remember language, because maximum books were written in Sanskrit. Maximum books. Number 1. Number 2, you need not to emphasize much on content. Maximum books, when you observe the content of maximum books, they deal with general conditions. That's it. General conditions. General condition, society, economy and culture. Very few books which exclusively talk about political history. Very few books which exclusively talk about administration. Very few books which exclusively talk about tax system and all. Alanti books maatrame focus cheyandi. The remaining cut, copy and paste, Sanskrit books, general conditions, Sanskrit books, the only effort you have to make, name of the author, name of the book. That's it. And that too, what is what kind of, అంటే ఏ విధంగా ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే ఏ విధంగా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంత నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు అన్నమాట. సో సోర్సెస్ followed by నవరత్నాస్ అని రాసుకోండి. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో రాసుకోండి. నవరత్నాస్. మరి నవరత్నాస్ తర్వాత మనకు ఫాహియాన్ రాసుకోండి. Fahiyan. Then you talk about feudalism. Followed by Vishti. Feudalism lo, Vishti is a part and parcel of feudalism, right? And when we talk about society and raskondi, next keyword society hyphen Devadasi system and raskondi. The most focused area, society hyphen Devadasi system. Then art forms and raskondi. Art forms lo bhanga Ajanta Ellora, Ajanta caves, Ellora caves, where we found, say, the Buddhist art, even Hindu art belonged to Guptan age. Followed by Dashavatara. In fact, everyone knows it was in Guptan period, which is golden age for Hinduism. Right? In Hinduism, we have how many branches? 2 branches, Shaivism and Vaishnavism. And one of the sacred concepts associated with Vaishnavism happened to be Dashavatara, the 10 incarnations of Lord Vishnu. And finally, that is golden age. In fact, golden age concept is associated with one of the mains, but ఐడియా పెట్టుకోండి.
Right. So these are the topics or keywords to be focused as part of Guptan age. So the span of Guptan age 300 AD to 550 AD. అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చదవడం ప్రారంభించండి, బికాస్ లైక్ వెన్ యూ రీడ్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ వే, వెన్ యూ హ్యావ్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ వే, దర్ షుడ్ మేక్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఇట్ కమ్స్ టు సోర్సెస్. మళ్ళీ సోర్సెస్ అనేది మనకు చాలా కీ ఏరియా అంటాం. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. కల్చర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్స్. మళ్ళీ ఈ 3 కాంపోనెంట్స్లో భాగంగా ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి లిటరేచర్, సెకండ్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ రిలీజియన్, ద థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ట్ అండ్ architecture. But art which has got so many forms. One of the forms of art happen to be dance, followed by sculpture, followed by paintings, followed by music, right? Art is a broader term. Then how about architecture? Monuments. Maybe secular monuments, maybe religious monuments. అంటే డిమార్కేట్ చేసుకోవాలి. And what are the points you may get? Some XYZ books, some XYZ PDFs. You just add to this organized preparation. Right? So as far as sources are concerned, like manaku, as I was telling, we found questions on sources, literature, that is odd one out. Right? Even inscriptions lo we found questions on odd one out. Right? మళ్ళీ సోర్సెస్లో ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే మనకు 3 books from secular category, 1 from religious category, or vice versa, 3 from religious category, 1 from secular category. ఇన్ఫాక్ట్ మ్యాక్సిమం బుక్స్ మనకు సెక్యులర్ కేటగిరీలో ఉంటాయి, బట్ రిలీజియస్ కేటగిరీలో ఉన్న బుక్స్ని కొంచెం హైలైట్ చేసుకుంటూ చదవండి. సో when it comes to secular category, నీతి సారా, everyone knows, which was written by Kamandaka. And need not to tell you, Sanskrit language, right? Sanskrit language. What is the content of Niti Sara? What is the content of Niti Sara? My point is, you need not to emphasize each and every book, right? There are only few books which are crispy, which are extremely important. For example, take an example of Mauryan Empire. Which book we supposed to remember as part of Mauryan Empire? Arthashastra. What is Arthashastra for Mauryans? Niti Sara for Guptans. What is the content of Arthashastra? Political administration. Cut, copy and paste. Niti Sara deals with political administration. Niti Sara was written by a Sanskrit scholar by name Kamandaka. It deals with political administration. What is Arthashastra, which is base for Mauryan administration? Niti Sara base for Guptan administration. There is a reason this gentleman was called as, Kamandaka was called as Kautilya of Guptans. See, Kautilya of Guptans అని మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, ఆయన అక్కడ రాశాడు కాబట్టి ఈయన రాశాడు, అక్కడ అది బేస్ కాబట్టి ఇక్కడ బేస్. సో వీ హ్యావ్ కౌముది మహోత్సవ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కౌముది మహోత్సవ, విచ్ ఇస్ రిటన్ బై Vajjikar. When we understand the literal meaning of Kaumudi Mahotsava, Kaumudi, moon, Mahotsava, ceremony, the ceremony of moon. Ceremony of moon sir? Moon ante ikkada Chandragupta. The coronation ceremony of Chandragupta the first. Pattabhishekam antam. The coronation ceremony of Chandragupta the first, ante ee itivrutam meeda ayana book rayadam jarigindi. Kaumudi Mahotsava. Followed by Mricha Katika, Shudrakar. Content, socio-cultural conditions, right? As I was telling, general conditions and all, right? Mricha Katika, Shudraka, and Mudra Rakshasa, everyone knows that is Vishaka Datta. Right? Though Mudra Rakshasa deals with general conditions of Guptan Empire, it also gives an episode. Can anyone? It also gives an episode of Mauryans. Can anyone? Okay, simple. How Chandragupta Maurya became the ruler of Magadhan Empire. The ascendance of Chandragupta Maurya to the throne of Magadhan Empire. This particular episode which we have learned from Mudra Rakshasa. Then how about religious text anappudu we have untane untai Puranas. How many Puranas do we have? 18 Puranas. Now one of the Puranas called Vayu Purana, which which gives the the genealogy of
Guptans. The genealogical or the dynastic information, chronological information of Guptans. So religious text lo bhagam manaku Vayu Purana antam. అంటే మనకు రిలీజియస్ టెక్స్ట్ చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం we have secular texts. Another area that can be focused as part of literature, that is foreign, right? Foreign travelers, you call them, right? For example, we have learned as part of Mauryans, that is Megasthenes, right? Megasthenes wrote a book called Indica, it gives various episodes. At the same time, we also found some sort of contradictions in Indica and all, cut copy and paste towards Fahian, the Chinese Buddhist traveler. So while you're reading foreign travelers, అర్థం చేసుకోవాలి, while you're reading foreign travelers, put question mark, why did they come? Maybe Greeks, maybe Chinese, especially Buddhist travelers. With what intention, with what mottos, with what calculations the Chinese Buddhist travelers say paid their visits to Guptan Empire, even the post-Guptan age or post-Guptan Empire, even early medieval age. There are 4 Chinese Buddhist travelers have come to India. Can anyone, what were they, if possible? Chronological way, if possible. Fahian, first Fahian, good. Followed by Huyansang, followed by, very good, Itzing. Meeto nu cheppara sir. Followed by Wang, Yuan, Changade, say. Wan Yuan Se, or Wan Yuan Chang, Wan Yuan Se. So there are 4 Chinese Buddhist travelers. In fact, we generally focus on Fahian and Huyansang, but we have Itzing and Yang Yuan Se, or Yang Yuan Chang. Can anyone, why did they come? Why did Chinese Buddhist travelers come to India? Chamran, why did Chinese Buddhist travelers come to India? Don't say for various reasons. With what motives Chinese Buddhist travelers have come to India? The very first instance, they wanted to visit the land of Buddhism. General artham cheskovali, every religion says you must visit the sacred places. Now everyone knows India, the land of many religions, to be specific, Buddhism, and we have learnt in the previous sessions, Pancha Mahakalyanas, the 5 great events which are associated with the life of Buddha. So they wanted to visit the sacred places of Buddhism. And one of our friends, she says, that is, they wanted to collect the sacred texts of Buddhism. Mali ee kramamlo, they also recorded XYZ elements of the respective ages. Adi manaku Fahian, Chandragupta the second period lo ganivandi, Huyansang, when Huyansang they came to India, when 3 popular rulers were ruling Indian subcontinent. Can anyone, who are they? Harshavardhana of North India, Pulakeshin the second of Deccan, or Narasimha Varman the first of South India. When it comes to Fahian, Chandragupta II. Fahian came to the court of Chandragupta II. When Chandragupta II, otherwise called as Chandragupta Vikramaditya, Chandragupta Vikramaditya was a ruler, as the gentleman came to India and stayed for about a decade and a half and recorded various events. We found many times a question on Fahian and his master. So let me narrate the question. I didn't get the question. Let me narrate the question. Right on the first statement. We'll see how it goes. Right? First statement. Fahian came to India. Fahian, first statement. Fahian came to India when Chandragupta II was a ruler. When Chandragupta II was a ruler. Fahian came to India when Chandragupta II was a ruler. Second statement. He mentioned about Chandragupta II. He mentioned about Chandragupta II. That's a question, sir. Question. First statement, second statement. It's a traditional options. Options also, just look at it. Same.
So how many says option is right answer? Only one. Option 2. Option B, only 2. Option C, both these statements are correct. Option C, both these statements are correct. And option D, neither one correct nor two right. The right answer for this question, option A, only one right. Second statement is incorrect. అదేంటి సార్ ప్రతి క్లాస్లో కామన్ సెన్స్ అంటావు కదా సార్, కామన్ సెన్స్ అని యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఈయన దాదాపు 15 సంవత్సరాలు భూ పెట్టాడు కదా సార్, ఏసీ వేసాడు కదా సార్, మినిమం ఆ సార్ గురించి ఒక్క పదం కూడా రాయలేదన్నమాట. Reason being, when we understand the nature of foreign travelers, they never focused on political institutions. They never focused on political institutions and political personalities. They focused on socio-economic and cultural events. I'm not saying all foreign travelers focused exclusively socio-economic and cultural conditions, but maximum. Right? Very few foreign travelers also started talking about the respective masters. Take an example of Megasthenes. Take an example of Huyan Sang. Huyan Sang ala sarla gurinchi raaskunta కూర్చున్నాడు. హమారా సారో కోనో తెరకు మాలూం, తోప్ ఖాన్, తుర్ము ఖాన్, ఛత్తీస్గఢ్, బందీపూర్ మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. See, foreign travelers, to be specific, Fahian కానివ్వండి, ఇంకోరు కానివ్వండి, they focused on socio-economic and cultural institutions. Reason being, these institutions were differ with their own institutions. The foreign travelers have come from different social institutions. By the time they landed, they observed the social institutions. Arey sati idedo baagundi kada andari mampiyalani cheppi raasukunta కూర్చున్నారు. Because they never witnessed sati over there. Nor child marriages, nor devadasi. ఏమన్నా బొమ్మ పట్టుకొచ్చింటో సార్, దేవదాసి సిస్టమ్. One of the inhuman institutions which we found in Guptan, what we call say period. It's in human nature we generally attract towards new institutions. Why did foreign travelers focus on socio-economic and cultural institutions? Because they are new to them. That's it. So when it comes to Fahian observations మీద ఫోకస్ చేయండి. బికాస్ Fahian came to the court of Chandragupta Maurya, అవన్నీ లోటపిజం, important for group 2 and all that. Now observations. What are the observations made by Fahian? Focus must be on social observation, economic observations and cultural observations. మరి social observations లో భాగంగా he says caste system. He also says untouchability, one of the patent areas. The first foreigner to talk about untouchability. Besides, he also says the existence of Deva Dasi system. Once again, the first foreigner to talk about Deva Dasi system. And he also says forced labor. What do we call in Sanskrit? Telugulo emantam? వెట్టి చాకరీ అంటాం, ఫోర్స్డ్ లేబర్. అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ను అర్థం చేసుకొని ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. సో ఫారిన్ ట్రావెలర్స్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ Fahian. సో వాట్ డిడ్ హీ రైట్? వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్? మామూలుగా పలకొస్తలేదు అందరికి. షో కువో కీ. Then how about Huyan Sang? How about Huyan Sang? C U key. Fahian's Shokuwoki, Chandragupta II, Chandragupta Vikramaditya. When it comes to Huyan Sang, as I was telling, Huyan Sang came to India in post-Guptan age, not in Guptan age, in post-Guptan age, when 3 rulers were ruling over Indian subcontinent. The prominent rulers, right? In fact, post-Guptan age lo bhanga only 3 rulers to be focused. Mottam sadu kuda gusodu. Only 3 rulers. Harshavardhan of North India, Pulakesh II of Deccan, and Narasimhavarman the first of South India. Because prominent rulers. Right? Besides they got involved in wars, besides they got involved in expansions, at the same time they contributed a lot to culture. Thereby they emerged as Mahalingams. Remaining people, Bolingams. So history focuses only on Mahalingams, right? Great people. Right?
So Fahian, Chandragupta II, when it comes to Hyansang, the main rulers, Harshavardhana Pulakeshin II and Narasimhavarman the first. Now, as far as one of the the social institutions, in fact, మనం ఈవెన్ సొసైటీలో భాగంగా కూడా రెఫర్ చేస్తాం. జస్ట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. Why did or what factors forced the Brahmin or custodians of Hinduism to what we call to create Devadasi system? See, Devadasi system born and brought up in Guptan age, temple dancers, everyone knows, right? And మీరు separate చదవాల్సిన అవసరం లేదు. I repeat, Devadasi system born and brought up in Guptan period. Already there were so many social institutions which are associated with women. The new social institution added by Guptans to women. But in society lo bhanga, you have to focus on two elements. That is, one is Devadasi system. Second one is dowry system. Only two social institutions born and brought up, new institutions I'm talking about, born and brought up in Guptan period. One is Devadasi system, second one is dowry system. Historically I'm talking about it. So let me get few points from you people. What factors forced Guptans or Brahmin scholars or custodians of Hindu religion to create the system? What are the reasons? అసలు ఇక్కడే ఎందుకు రావడం జరిగింది? Why didn't we find Devadasi system in post Mauryan age? Why didn't we find earlier Mauryan age? Why only here? What was the reason? Incarnation of gods. Devadasi system మనము socio economic and cultural background లో అర్థం చేసుకోవాలి. Not the so-called mythological background. No, right? Because we were discussing socio-economic and cultural history, right? Not mythological history. So not mythological history. Mythology is different, history is different. Right? So we'll discuss in break, right? Antalopu, ఆలోచించండి. Now, besides, నిన్న కూడా ఏదో క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నా, అడిగినావు నేను, నీకే గుర్తు లేకపోతే మాకేట గుర్తుంటుంది సార్. ఏదో అడిగినట్టున్నా, ఫెంటాస్టిక్, వెరీ గుడ్ అండి, దేవుడు సలహా చూడాలి. రైట్. సో why didn't Ashoka install Major Rock Edict 13th in Kalinga? రైట్. ఏమైనా వచ్చింది ఆన్సర్? అంటే నువ్వే చెప్తావు కానీ ఏం చదవలేదు సార్. ఏదో ఒకటి ఆలోచించరు కదా. అంటే ఆలోచిస్తే టైం వేస్ట్ అని వేరే సబ్జెక్టులు చదివాం సార్. కానీ చలో కోయి బాత్ నై. సో why didn't Ashoka install Major Rock Edict 13th and Kalinga అన్నప్పుడు? Because he never wanted to remind the people of Kalinga what? The horrors of war. వాళ్ళని ఓడించి వాళ్ళని చంపేసి అక్కడే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెడితే వాళ్ళకి కాలదా? పోతుంది. మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డైలీ చూస్తే ఇంకా కాలుతుంది అన్నట్టు. జనరల్గా అర్థం చేసుకోవాలి. వి నాట్ హియర్ టు వాట్ వీ కాల్స్ ద సో కాల్డ్ అక్కడ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I repeat, why didn't he install Major Rock Edict 13th, which talks about War of Kalinga annappudu? Because he never wanted to remind the people of Kalinga about the horrors of war. Then you can counter me, oh, anta benevolent sir. Then what is the case? Why did he install the same Major Rock Edict 13, which talks about the War of Kalinga throughout the length and breadth of Mauryan Empire? Why did he do that? Any wild guess? Chapnana. Obviously, he wanted to tell the people, right? Main kono tere ko malum kind of, right? He wanted to tell his victory to the rest of the people of Mauryan Empire, but he never wanted to, what we call scratch the wounds of Kalingans. Dharma Prabhu. All right, chalo.
Right, when it comes to mali sources lo bhanga literary sources, that is like, so we have a very brief secular followed by say religious, epigraphical where we found at least ante manaku dadapuga 42 inscriptions manaku Guptan age nunchi raavadam jarigindi. Like, so far we archaeological department found 42 inscriptions. Ee 42 inscriptions lo we must be good at 6 inscriptions, right? 6 inscriptions. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రెఫర్ చేశాం. బేస్డ్ ఆన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్క్రిప్షన్స్ బ్రాడ్లీ డివైడ్ ఇంటూ 3 categories. What were they? Raja Shasanas, Dana Shasanas and Prashastis. And we've also learned Mauryan inscriptions belonged to be specific, Ashokan inscriptions belonged to only Raja Shasana category. Now come to Guptan inscriptions. Guptan inscriptions belonged to 3 categories. Besides instructions, Raja Shasanas, besides instructions, besides orders, Guptans also issued land grants. Dana Shasanas, they also issued Prashastis. As I was telling, out of 42 inscriptions discovered so far, at least half a dozen inscriptions we must be good at, because frequently we found questions these inscriptions. Mali enti aa inscriptions annappudu, that is we have Mehrauli iron pillar inscription. Can anyone who installed this inscription or who inscribed this inscription? Manam last class lo refer chesam, elagaithe 4 areas to be focused while you're reading literature, same areas to be focused while you're reading inscriptions. Name of the inscription, name of the inscriber, and language followed by content. And in order to by heart, the inscriptions are named after the places from where they discovered. Take an example of Gautami Balashri's inscription discovered at a place called Nasik Prashasti, or Nasik inscription you call it. The inscription of Guptan period, basically discovered at Allahabad. Little later, Firoz Shah Tughlaq, the gentleman got shifted to Mehrauli, Delhi. So we call it Mehrauli iron pillar inscription. Who inscribed Mehrauli iron pillar inscription? Chapman. Chandragupta the first. What is the content of Mehrauli iron pillar inscription? Game content, political victories untundi. But the significance of Mehrauli iron pillar inscription, we found besides political victories, we also found some sort of cultural contributions made by the gentleman. Iron pillar inscription. This is another area. Science and technology, ancient India, science and technology bhanga, మీరు ఈ ఏరియాని ఫోకస్ చేయాలి. Mehrauli iron pillar inscription belonged to 4th century AD. 4th century AD. Now we are in 21st century AD. 600 years నుంచి ఎండకు ఎండి వానకు నాని రస్ట్ కూడా పట్టలేదు. What kind of technology these people might have used? So Mehrauli iron pillar inscription antam. So inscriptions to be focused 4 areas. So name of the inscriber, content and language. One more, Allahabad or Allahabad Prashasti antam. Allahabad Prashasti. Allahabad today, what is the name of Allahabad today? Prayagraj. Allahabad Prashasti. Allahabad Prashasti ni evaru venture? Chapman. Hari Senar. Allahabad Prashasti, which talks about victories, praising, stutinchadam antam. So Allahabad Prashasti was written by Hari Sena. Hari Sena happened to be Senani, come Sandhi Vigrahaka of Samudragupta. Senani, Commander-in-Chief, Modern Katappa, Sandhi Vigrahaka. What's the designation of Sandhi Vigrahaka? English version of Sandhi Vigrahaka? Good. The Ministry of External Affairs and War. Sandhi, treaty. Sandhi Vigrahaka. Ministry of External Affairs and War. So Senani ka Minister of External Affairs by name Hari Sena, and at the same time, the gentleman happened to be the Sanskrit scholar. Thereby, he inscribed his masters, what do we call, victories. And the same inscription we found Ashokan, strictly speaking, Ashokan inscription mida in a
Harisena, he wrote political victories, and the same inscription we also found Jahangir's writings. So what I'm trying to tell you, Allahabad Pillar Prashasti consisted of 3 rulers' episodes. First, Mauryan Ashoka, followed by Samudragupta, followed by Jahangir. మనం ఇప్పుడు దేన్ని రాయమంటావు సార్? Samudragupta. Then how about Mauryan Ashoka? Mauryan Ashoka, some sort of instructions, right? Dhamma. The last class lo manam raskunnam Dhamma, right? So you have to respect the parents, teachers, elders. It went on Dhamma, right? Moral code of conduct. And another major, say inscription out of half a dozen inscriptions annappudu, that is Nalanda copper plate inscription. Nalanda copper plate inscription. In some texts you also come across Nalanda copper plate grant. Both are same. Nalanda copper plate grant. What does that mean? This particular inscription belonged to which category? Out of 3 categories, which category? Which category? Dana Shasanas. Grant. Nalanda copper plate inscription. Nalanda copper plate inscription. Can anyone who was the inscriber of Nalanda copper plate inscription? Samudragupta. See, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రెఫర్ చేసింటాం. Donating lands to the Brahmins or Brahmanical institutions or Buddhist institutions, this particular tradition for the first time introduced by Shatavahanas, not Mauryans, please, Shatavahanas. భారతదేశంలో బ్రాహ్మణులకు భూములను ఇచ్చే సాంప్రదాయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా శాతవాహనులు ప్రవేశపెట్టారు అంటాం. And the same traditions followed by the subsequent rulers, including Muslims. That is the reason Brahmins never organized revolts against Muslim rulers. Whatever privileges Brahmins were given in ancient India, the same privileges they have got in medieval India. Why the hell they organized revolt? సార్ ఔరంగజేబ్కి వ్యతిరేకంగా మెల్లగా తిరుగుబాటు చేశారు. ఎందుకు తిరుగుబాటు చేశారంటే సారు వాళ్ళని వదలలేదన్నమాట. ఎవరిని వదలలేదు, వాళ్ళని వదలలేదు. He forced even Brahmins to pay a tax called jizya. Obviously, they were not happy with Aurangzeb and they provoked XYZ communities to organize revolt. So, land grants antam. Dana shasanas. It's in human nature. 10 రూపాయలు ఇచ్చి 10 సార్లు చెప్తావు అన్నట్టు. Let me tell you, even today we found the same tradition. Whenever you happen to go to temples, right? అక్కడ దాతలోనే ఉంటుంది. 10 రూపాయలు ఇచ్చి అక్కడ మన పేరు రాపించుకొస్తామండి. జనరల్గా చెప్తున్నాం. జనాలు ఫ్యాన్లను వదలరు, వాటి మీద కూడా రాపిస్తారు. సార్ అది తిరుగుతుంది కదా సార్, ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేసినావు? కరెంటు పోయినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినావు, ఒక కూర్చోండి. ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అన్నట్టు. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఈవెన్ టుడే. Right. So land grants annappudu, so Dana Shasana, that is say Samudragupta donated the lands to Brahmins at the same time the Buddhist institutions, and he what we call inscribed this particular inscription, discovered at a place called Nalanda. So we call it Nalanda copper plate inscription. Besides ఆ శాతవాహన ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో కానివ్వండి, సముద్రగుప్త ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో కానివ్వండి, we found the technical term called నివర్తన. Can you know what is this నివర్తన? చెప్పండి. నివర్తన, రైట్. Lands. Nivartana is nothing but the land measuring unit, right? How do we measure land today? Acres. Then Nivartana. One Nivartana equal to 1.5 acres land. Previous question. Groups loaded a question. 1 Nivartana equal to 1.5 acres of land. Another area to be focused as far as land grants of Guptans are concerned
Especially in Nalanda copper plate inscription, we found a term called agraharas. A term called agraharas. I repeat, in India, a tradition called donating lands to the Brahmins introduced by Shatavahanas. But Shatavahana inscriptions never used the term called agrahara. For the first time, the term called agrahara, we found in Nalanda copper plate inscription, which was inscribed by Samudragupta. అంటే టూ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు స్టేట్మెంట్గా అడిగాడు చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగాను నన్ను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ అండర్స్టాండ్ రైట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ అవుట్ లెజిస్లేషన్ రైట్, Shatavahanas introduced donating lands to the Brahmins and Brahmanical institutions and even Buddhist institutions, right? First statement, Shatavahanas introduced the tradition called donating lands to the Brahmins, right? Right. Second statement, their inscriptions called these these Brahmanical lands as agraharas. What's the right answer? Only one. Why second statement is incorrect? Because Guptan inscriptions refer these lands as agraharas. Then you can pose me the question, be it Shatavahana lands, be it Guptan lands, did the lands they pay taxes to the government? అన్నప్పుడు the answer is no. Shatavahanas కానివ్వండి, గుప్తులు కానివ్వండి, they're given tax exemption. And when Muslim rulers also gave the same tax exemption, right? Except on our two, right? My point is, the Brahmanical lands under Shatavahanas, the Brahmanical lands under Guptans, for our convenience we're using the term called agraharas, they were given tax exemption. Right? Never taxes collected by rulers, right from the days of Shatavahanas to subsequent rulers, Guptans, post-Guptans, early medieval age, Cholas ganivandi, even Sultans of Delhi ganivandi, Mughals ganivandi, except on our two. One ruler from Delhi Sultanate by name Firoz Shah Tughlaq, another ruler from Mughal Sultanate by name Aurangzeb. Remaining all rulers they gave exemption because they understood the significance of Brahmins. ఈ బ్యాచ్ను టచ్ చేస్తే అవసరమా, మనల్ని ఫారిన్ పంపిస్తారు, ఎంత కావాలని చెప్పారు అంటే ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఎంత వస్తుందో ధర కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పాను. ఓకే ఓకే, దట్స్ అరోమా ఆఫ్ రూలర్స్. ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా కొట్టాలో తెలిసి ఉండాలన్నమాట. గుంపు మేస్త్రి. ఓకే చలో. సో ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్, మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్స్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ ఎరాన్బోర్ ఇన్స్క్రిప్షన్. అర్థం చేసుకోవాలి, మనం 42 or 44 ఇన్స్క్రిప్షన్స్ డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఫ్యూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. వన్ అమాంగ్ దెమ్ వాజ్ ఎరాన్బోర్ ఇన్స్క్రిప్షన్. కెన్ ఎనీవన్ వాజ్ ఆథర్? చెప్పనా? భానుగుప్తా, వన్ ఆఫ్ ది రూలర్స్. భానుగుప్తా, రైట్. One of the rulers of Gupta dynasty by name Bhanugupta was responsible for writing this particular inscription, that is Eranbor inscription antam. Boar, Varaha was a royal emblem of Guptans. In Hinduism we found two sects, Shaivism and Vaishnavism, but Guptans, no doubt they were Hindus by faith. They tilted towards Vaishnavism. Thereby, they made Varaha as their family deity or royal emblem. So, Boar inscription, Eranbor. Eran, it's the name of the place which comes in Madhya Pradesh. Eranbor inscription. Can you know what is the content of Eranbor inscription? Very good. The first inscriptional evidence to talk about sati practice. The first inscription you call it, the first inscription to talk about sati, right? I'm not talking about the sati practice born and brought up in Guptan period. No. The first inscriptional evidence of sati was coming from Eranbor inscription. When did sati born and brought up? Later Vedic period. ఈరోజు మనం ఏదైతే discriminations which are associated with social institutions which are associated with women ఏవైతే మనం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నామో, let me tell you, అన్ని discriminations born and brought up in later Vedic period. And over a period of time, few added.
మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, ఇన్ గుప్తన్ పీరియడ్ వీ ఫౌండ్ two new social institutions over a period of time, like, they became what we call, say, you call them dominant, you call them, like, say, inhuman. One among them was Devadasi, one among them was dowry system. Chalo, mali, the inscription says, when Bhanugupta was a ruler, like, he had a senani, he had a senani. So the gentleman, he had been to northwestern India to stop the invasion of Huns. I'm talking about the episode which we have learned from Iran-Bor inscription. Huns invaded, what do we call, Guptan Empire, the Central Asian nomads, barbaric tribal clan. So when Huns were invading, kept on invading, right from the days of Kumaragupta, they kept on invading. So Kumaragupta defeated Huns. After the death of Kumaragupta, we found weak rulers. Outcome, Huns, they got to know the weakness, the weak rulers of Guptan Empire, they kept on plundering Guptan territories. Mihira Kula Ganivandi, Toramana Ganivandi, XYZ, Hun rulers, just go through it. Now, the Senani got to know the Huns, what we call, so they were rushing towards Indian subcontinent. So, Bhanugupta instructed the Senani, just go and stop them. And elladu. Tirigi raledu. Outcome, they simply plundered the rich cities and all, and they returned. So when Senani got killed by Huns, along with what we call, along with the Senani, deceased Senani of Bhanugupta, his widow got performed sati. Ma Senani-to paatu alla vida kuda poyindani mellaga raasukunta kustunnadu. So first inscriptional, that is the first inscriptional evidence of sati antam. Chalo. So with reference to the forced labor, that is Vistry in India during the Guptan period, which one of the following statements is correct? Civil Services Prelims 2019. Statement, not statement, option 1. It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. Option B, it was totally absent in the Madhya Pradesh and Kathiawar regions of Guptan Empire. Option C, the forced labor was entitled to weekly wages. And option D, the eldest son of the laborer was sent as a forced laborer. So there are 4 options. What's the right answer? Children, so how many says option A is the right answer? Option A. How many says option D is the right answer? Option D. The right answer for this question, option A. Okavela option A lekapayinatlaithe right answer is option D. Edo chep sir, option A. Assume a person who started, like, Vistry is nothing but forced labor, where work to be done without wages. Bua pedtara sir, pedtanu. Endukante pani cheyalante shakti kavalga, bua pedtanu. నోస్తానంటే దాంట్లో సిద్ధార్థ తింటాడు కదా, గొడ్డుకారు అంద భూ అనమాట, నాట్ బావర్చి భూ, అది కాదు, అంద ఫోర్స్ లేబర్ అంటాం. In place of, like in the absence of first option, let me tell you, the eldest son of the laborer was sent as a forced laborer. అర్థం చేసుకోవాలి. అదేం సార్ యూపీఎస్సీ అంబిగ్యూటీ ఉందని చెప్పావు, అసలు అంబిగ్యూటీకి స్పేస్ ఇవ్వదని చెప్పావు. మనకి 2 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వెరీ నియరర్ వన్. రిపీట్, ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్ లేదనుకుందాం, రైట్ ఆన్సర్ హ్యాపెన్ టు బి దిస్ వన్. సో మనకు ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్లో భాగంగా, దట్ ఈస్ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్లో భాగంగా ఎపిగ్రఫీ, దట్ ఈస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ఫాలోడ్ బై కాయిన్స్. మనకు కాయిన్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు, జస్ట్ గో త్రూ. We have, like, say, whatever the tradition introduced by post-modern rulers, that is double, die, struck coins, and simply followed by Guptans. And even, let me tell you, even today we follow double die struck coins. So we have gold coins and we have what we call, say silver coins. The gold coins, one of the previous questions, the gold coins of Samudragupta were called as dinars. The gold coins of Samudragupta were called as dinars. The silver coins of ancient India, whatever age, whether we talk about, like, say early Vedic period ganivandi, later Vedic period ganivandi, Mauryans ganivandi, Guptan ganivandi, silver coins annappudu మీరు ఒకే ఒక పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, that is కార్ష్యపన.
సరే మనకు కార్ష్యపాన మెయిన్, దాని ప్లేస్లో మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో రూపక కూడా రావడం జరిగింది. సో దినార్ ఫాలోడ్ బై కార్ష్యపనార్. So on hours, like the performing Ashwamedha Yaga, the respective rulers, like so playing Veena, this Babu, Samudragupta, Kaviraj, right? So it was Chandragupta the first, like you might have studied. There are so many strategies to which a ruler can expand the territories. One of these strategies happened to be matrimonial alliances. So it was Chandragupta the first who got married Kumara Devi, the princess of Lichavi, and gradually the Lichavi territories were taken by Chandragupta the first. Kumara Devi and Chandragupta coin antam. Family photo pettukunnadu. Now when it comes to political history, as I was telling, 3 areas to be focused while you're reading political history. So founder, followed by great ruler, followed by last ruler. మళ్ళీ ఫౌండర్ అన్నప్పుడు లైక్ సే అంటే 1 or 2 ఫ్యాక్ట్స్ అక్కడ ఫౌండర్ దగ్గర మీరు రాసుకునేటప్పుడు, సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవరికి ఫ్యూడిటరీస్గా ఉండేవారు. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గుప్తన్స్. గుప్తన్స్ వర్ ద ఫ్యూడిటరీస్ ఆఫ్ కుషాన్స్. దో గుప్తన్స్ వర్ ద ఫ్యూడిటరీస్ ఆఫ్ కుషాన్స్, Guptans, early Guptans, you call Sri Gupta followed by Ghatotkacha Gupta. So the respective rulers took the title called Maharaja. అర్థం చేసుకోవాలి, feudatories were never entitled to take titles, right? But the early Guptan rulers like Sri Gupta కానివ్వండి, Ghatotkacha కానివ్వండి, like they assume the title called Maharaja అన్నప్పుడు the credit goes to their benevolent masters. Who are benevolent masters? Kushans. So from the days of Chandragupta the first, we found the titles like Maharaja the Raja. What does that mean? Independent journey started. You call Chandragupta the first, you call Samudragupta, you call Chandragupta the second, followed by Kumaragupta. So all these rulers assume the title called Maharaja the Raja. So very very traditional titles. The great rulers always take Maharaja the Raja the titles, right? And besides Maharaja the Raja, we found the famous political titles and all, right? And out of all rulers, you have to focus on Samudragupta, because it was Samudragupta, the greatest ruler among the Guptan dynasty, you call it. The gentleman converted the Guptan kingdom into Guptan empire. So in order to understand the political victories of Samudragupta, we have to depend on Allahabad Prashasti, which is written by his Senani. Sar per em untadi Harisena. Mali Harisena, being a Sanskrit scholar, the gentleman, he demarcated Samudragupta's what we call say victories into 5 categories. Technical terms untai, a technical terms no raskoవాలి. He says Ashta Arya Varta Rajyas. He says Dva Dasha Dakshina Rajyas. Just go through technical terms అన్నమాట. అంటే ఒక రాజ్యాన్ని జయించిన తర్వాత, having conquered a kingdom, what kind of strategy, what kind of policy Samudragupta followed towards the respective conquered territories? We found in the previous exams match the following kind of. So Sanskrit words on one hand, on the other hand Sanskrit, so take an example of Dva Dasha Dakshina Rajyas. Dva 2, Dasha 10, 12 South Indian kingdoms. మళ్ళీ 12 సౌత్ ఇండియన్ కింగ్డమ్స్కు ఆయన ఒక టిపికల్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యాడంటాం. ఏంటి అన్నప్పుడు సే గ్రహణ మోక్ష అనుగ్రహ. గ్రహణ క్యాప్చరింగ్ దెమ్, మోక్ష గివింగ్ లిబరేషన్, అండ్ అనుగ్రహ రీఇన్స్టాలేషన్. సో ఈ సంస్కృత్ టర్మ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ Vincent Arthur Smith in his book called The Indian History, which was written by the gentleman in 1905. So in this book, V.S. Smith prefers to call Samudragupta as Indian Napoleon. Then how about South Indian Napoleon? This Babu happened to be Indian Napoleon. ఇంకొక బాబు ఉన్నాడు సౌత్ ఇండియన్ నెపోలియన్. చెప్పండి. GPS
South Indian Napoleon. పంజే మొత్తం ఓకే చలో ఇట్ వాజ్ రాజేంద్ర చోళన్. రాజేంద్ర చోళన్. You mean PS1, PS2? అవును. Now another prominent ruler, that is Chandragupta II. In fact, we don't have any kind of extremely say political victories and all, but you can focus on the gentleman that is Navaratnas. The 9 scholars traditionally associated with Navaratnas. Out of 9 scholars, one happened to be Sanskrit, one happened to be Prakrit, remaining happened to be Sanskrit. Right? Navaratnas. Right? The 8 Sanskrit scholars, one Prakrit scholar. Can anyone know? What is the name of the Prakrit scholar? Lived in the court of Chandragupta II according to tradition, right? ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్. మొత్తం అన్ని పేర్లను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రండి. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రయత్నించాలి. ది సేమ్ స్టఫ్ విచ్ హావ్ లర్న్డ్ యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. టౌన్ ప్లానింగ్ చదువుతున్నారు, ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. సో out of 9 scholars, one scholar happened to be Prakrit. Can anyone? Very good. Vajra Suchi, otherwise called as Vara Ruchi. Vajra Suchi, otherwise called as Vara Ruchi, and he wrote a book called Prakrita Prakasha or Prakrita Prakashika. Prakrita Prakashika. A language lo? Prakrit language lo. Prakrita Prakashika. So remaining 8 scholars, so wrote XYZ books in Sanskrit. So one among them we have Kalidasa, we have say Vishnu Sharma, we have say Aryabhatta, we have Dhanvantari, we have what we call Sushruta, say Varaha Mihir. We have so many Sanskrit scholars and all that. And as far as Kalidasa is concerned, focus must be on Kalidasa, because manaku questions ikkada frame chesharu. Questions ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేశారు అన్నప్పుడు when you observe question paper, previous questions, on one hand Natakas, on the other hand Kavyas. Add one out. 3 Natakas, 1 Kavya. Either 3 Kavyas or 1 Nataka. What's the difference between Nataka and Kavya? The fundamental difference between Nataka and Kavya? Kavya my classmates are. Nataka bhi hoda dillo sir. Which one drama? Nataka. Okay, Kavya? Chalo. Where? Okay. Mal Natakamlo? Okay. చలో నాటకాస్ మనం సంస్కృతంలో నాటక అంటాం, ఈవెన్ తెలుగులో కూడా నాటకం అంటాం, రైట్? సో ఇంగ్లీష్లో మనం డ్రామాస్ అంటాం. సో నాటకాస్ జనరలీ వర్ రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోజ్. దెన్ హౌ అబౌట్ కావ్యాస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పోయట్రీ. దిస్ ఈస్ మేజర్ డిఫరెన్స్. అనదర్ డిఫరెన్స్, ఇన్ కావ్యాస్ యూ కమ్ అక్రాస్ డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కావ్యాస్ డిస్క్రిప్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏదో ఒక రాజకుమారిని తీసుకుంటారు, ఆమె అందము వర్ణాతీతం అంటాడు అనమాట. వెళ్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ రాజకుమార్ శతకోలింగంలో బౌలింగ్ ఒక కూర్చొని చెప్తాడు. బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ టు బి టచ్డ్. వేర్? ఇన్ నాటక. Natakas were written in prose form where we have so many characters. When it comes to kavyas, the entire kavya, the entire episode revolves around one character. Description ekkoga untundi, varnan ekkoga untundi. Let me tell you, say మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం అలహాబాద్ ప్రశస్తి. అలహాబాద్ ప్రశస్తి కెన్ బి బెస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ కావ్య. సంస్కృత్ స్కాలర్ కాబట్టి అలా సార్ మామూలు లేపలేదన్నమాట. So Natakas and Kavyas, be good at Natakas and Kavyas. Even that we found in post-Mauryan age Natakas and Kavyas. For example, take an example of say
Brihat Katha, which is written by Gunadhya. It's an Prakrit, Paishachi Prakrit Natakar. Katantra Vyakarana, Sharvavarma's Katantra Vyakarana, it was Sanskrit Kavya. Though it deals with grammar, that is another story, Kavya. Right? So while you're reading the respective books, అంటే ఈ యాంగిల్ కూడా అప్లై చేయండి. అది కావ్యమా నాటకమా. క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం మెల్లగా ఎలిమినేట్ చేస్తే అయిపోయింది అనమాట. ఐమ్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ యూ పీపుల్ డూ పిహెచ్డీ ఇన్ కావ్యాస్ అండ్ ఆల్, అవసరం లేదు. సో నవరత్నాస్. బిసైడ్స్ మళ్ళీ ఈ నవరత్నాస్లో భాగంగా డాక్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి, ఫిజిషియన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రుశ్రుత వాజ్ ఎ ఫిజిషియన్, ధన్వంతరి వాజ్ ఎ ఫిజిషియన్. మళ్ళీ ఆస్ట్రానమర్స్ ఎవరున్నారు? టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్యభట్ట. హీ వాజ్ అన్ ఆస్ట్రానమర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మ్యాథమెటిషియన్. ఈవెన్ వరాహ మిహిర్ వాజ్ ఆల్సో ఆస్ట్రానమర్. సి క్వశ్చన్స్ కెన్ బీ ఫ్రేమ్డ్. మనం ఏదైతే రెఫర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే క్వశ్చన్స్ వీ జనరలీ ఫౌండ్, దట్ ఈస్ బుక్స్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ స్కాలర్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్. స్కాలర్ని తీసుకొని ఆయన ఏ రంగానికి చెందినవాడు, గాన్. సో ఆ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్. So now the previous questions, which one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Shunga dynasty? This particular question asked in 2016 UPSC General Studies Prelims. Swapna Vasavadatta, Malavika Agnimitra, Megha Dutam and Ratnavali. Ratnavali, it's in Harshavardhana, please. దాన్ని చాలా ఈజీగా మనకు స్వప్న వాసవదత్త భాష అనే ఒక సంస్కృత్ స్కాలర్ రాయడం జరిగింది. ఇట్స్ ఆల్సో నాటక స్వప్న వాసవదత్త. అండ్ మిగతాది మనకు సో రిలేటెడ్ టు మాలవికాగ్నిమిత్ర అండ్ మేఘదూతం. మాలవికాగ్నిమిత్ర ఇట్స్ ఎ నాటక, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మేఘదూత కావ్య. మళ్ళీ ఈ రెండు దాంట్లో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దెన్? వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? Yes, Malavikagnimitra. It's a love story of Malavika and Agnimitra. Natakas maximum like manaku love stories ఉంటాయి. For example, Abhignana Shakuntala. It's a love story. Love story of Shakuntala and Dushyanta. Abhignana Shakuntalam. Malavikagnimitram. Then go for Vikrama Urvashiyam. By heart చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జనరల్ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రయత్నించండి. So you're quite aware of Shungas, like the Magadhan Empire was ruled by XYZ dynasties. One of the dynasties happened to be Shungas. The founder of Shunga dynasty happened to be Pushya Mitra Shunga, and he was succeeded by Agni Mitra Shunga. Agni Mitra Shunga, the son and successor of Pushya Mitra Shunga, belonged to Shunga dynasty. In fact, as far as say the period of Kalidasa is concerned, we don't have the so-called exact source. Few scholars opine that Kalidasa lived in Shunga period. The other scholars opine that Kalidasa belonged to Guptan period. కాళిదాసుడు ఎవరి ఆస్థానంలో ఉండేవాడు ఇప్పటివరకు క్వశ్చన్ రాలేదు, ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియదు అనమాట. But we traditionally says, I was using the term called, traditionally says Chandragupta II patronized 9 scholars. One among them was Kalidasa. 9 scholars, one among them was Kalidasa. Whatever. So manaku Malavikagnimitra, which is written by Kalidasa, which talks about, say, the love story. And love story is nothing but the social institutions, at the same time cultural institutions. ఇది యాపిల్ పండు 120 అవునా పడుతుంది, ఎందుకు పడదు? Now another prominent personality, just peripheral information can be focused on Kumaragupta. So as far as Kumaragupta is concerned, there are 2 important events to be focused on Kumaragupta. That is Nalanda University followed by invasion of Huns. So Nalanda University
అంటే మనకు ఈ నలంద యూనివర్సిటీ గురించి చదువుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ దో గుప్తన్స్ ఫర్ ద లవర్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం టు బీ స్పెసిఫిక్ వైష్ణవిజం బట్ గుప్తన్స్ ఫాలోడ్ ద పాలసీ ఆఫ్ రిలీజియస్ టాలరేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెక్టోరియన్ టాలరేషన్. అంటే టాలరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ గుప్తన్స్ ఫాలో అయ్యారు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అన్ఫార్చునేట్లీ లిటిల్ లేటర్ వీ డింట్ ఫైండ్ టాలరేషన్ అమాంగ్ ది హిందూ రూలర్స్. Reason being, we found ugly conflicts between Shaivites and Vaishnavites. It's not the case of Guptans. Guptans were known for their tolerant attitude. Though they belonged to Hinduism, they built, especially Kumaragupta built what we call Mahayana Buddhist University at a place called Nalanda. We call it Nalanda Mahavihara, otherwise called as Nalanda University. మళ్ళీ ఈ నలంద యూనివర్సిటీ గురించి మనకు హుయాన్సాంగ్, ద చైనీస్ బుద్ధిస్ట్ ట్రావెలర్ హూ కేమ్ టు ఇండియన్ పోస్ట్ గుప్తన్ ఏజ్, హీ గేవ్ ఎలాబొరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్. హుయాన్సాంగ్ సేస్ the university consisted of 8,500 students, 1,500 teachers coming from different countries, to be specific, Buddhist countries. It does not mean only entry for Buddhist, for all faiths. They used to conduct entrance exam, right? And they used to give free boarding, free lodging and free education. Hyansang further says he himself studied in Nalanda University, and he further says, like, he taught few subjects in Nalanda University. And he further says Nalanda University had 3 major libraries. Can anyone, what's the names of the libraries which we found in previous exams? Chapman. Very good. Ratna Sagara or Ratna Garbha or Ratna Dadhir. Ratna Sagara, Ratna Garbha and Ratna Dadhir. అంటే మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగారు అన్నప్పుడు ఆడ్ వన్ అవుట్. రత్న సాగర, రత్న గర్భ, రత్న దాది అండ్ రత్నావళి. ఆల్రెడీ నువ్వే ఆన్సర్ చెప్పినావు కదా సార్. రత్నావళి. వాట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్? నా మనశ్శాంతి కోసం మీరు చెప్పండి. రత్నావళి. ఎందుకు రత్నావళి? ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు వైట్ ఇంకుతో రాసినావు సార్. వై రత్నావళి? రత్నావళి ఇట్స్ నాట్ ఎ లైబ్రరీ. వావ్, చెప్పండి. ఓకే, బుక్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ నాగ్. ఓకే, సో రత్నావళి ఇట్స్ అన్ కావ్య ఆఫ్ హర్షవర్ధన్. రత్నావళి, నాగానంద, ప్రియదర్శిక, ఈ కావ్యాస్ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాను. Right? So the first 3 happen to be, I repeat, the first 3 happen to be the libraries of Nalanda University, and Ratnavali happen to be the Kavya of Harshavardhan. అన్నిట్లో రత్న ఉంది. క్వశ్చన్ తప్పించినారు, క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి రాలేదు, హైకోర్టు పోతా, ఇది కుదరదనమాట. యూపీఎస్సీలు కింద నుంచి పైన చూస్తారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చా అని చెప్తారు. రైట్, అయిపోయిందండి. Unlike state public service commissions. Chalo, koi baat nahi. So it's all about Nalanda University, Kumaragupta, right? And as I was telling, when Kumaragupta was a ruler, we found invasion of Huns. And the gentlemen defeated Huns and they returned to Central Asia. Chanipoyin tarvata Huns kept on invading Guptan territories, plundered Guptan territories and all, right? When it comes to ఈ అశ్వమేధ యాగ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎస్పెషలీ ద నేచర్ ఆఫ్ అశ్వమేధ యాగ వి ఫౌండ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ లేటర్ వైదిక్ పీరియడ్. అర్థం చేసుకోవాలి. యాజ్ ఫర్ యాజ్ అశ్వమేధ యాగ, వాట్స్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఆఫ్ అశ్వమేధ యాగ? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ అశ్వమేధ యాగ. పాలసీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, పాలసీ ఆఫ్ కాన్క్వెస్ట్, యుద్ధాల ద్వారా రాజ్య విస్తరణ అంటాం. సంస్కృతంలో చాలా పాష్గా అశ్వమేధ యాగ అంటాం. ఇంగ్లీష్లో పాలసీ ఆఫ్ కాన్క్వెస్ట్ ఆర్ పాలసీ ఆఫ్ ఇంపీరియలిజం. సో
In later Vedic texts, we found if a ruler who performs Ashwamedha Yaga at the end of the at the end of the yaga or at the end of the program, he's supposed to sacrifice 600 bulls, 21 cows, and 1 horse. అర్థం చేసుకోవాలి. Making efforts to explain you people. That is so Ashwamedha Yaga when in later Vedic period. If a ruler performs Ashwamedha Yaga, that is policy of conquest, at the end of the yaga, at the end of the what we call battles or program we call it, so 600 bulls to be sacrificed, 21 cows and 1 horse. Massive animal sacrifices. This is one of the main reasons why the rise of Jainism and Buddhism. And you've also learnt in the previous session, from 600 BC to 200 BC, the so-called Brahmanical religion, otherwise called as Vedic religion, almost got dead. Reason being, we found heterodox religions. The previous session we have learnt from 200 BC to 300 AD post-Mauryan age, 300 AD to 550 AD Guptan age, 550 AD to 1750 AD post-Guptan age. What I'm trying to tell you, from 200 BC onwards, or 200 BC to 300 AD, we found revival of Brahmanical institutions. And we've also learned with minor changes. Reformation. Ashwamedha Yaga became, our animals' killings became symbolic. When I say post-Mauryan rulers performed Ashwamedha Yaga, the best example, GPS, Gautamiputra Shatakani performed Ashwamedha Yaga. Chala mandu unnaru. Just give you one example. And take an example of Kumaragupta, belonged to Guptan period. Does that mean from the days of post-Guptan age, the rulers, did they sacrifice animals? Annappudu the answer is no. But Ashwamedha Yaga ఏ విధంగా అవుతుంది సార్ అన్నప్పుడు, so Brahmins, the custodians of Vedic religion over a period of time Hindu religion, they came up with alternative. ఏంటి alternative అన్నప్పుడు, the images of 600 bulls made, the small miniatures. The images of 21 cows and 1 horse made. All these miniatures were poured into fire. Homa Kund. Ayipinda. So, since then, from post-Mauryan age onwards, Brahmanical institutions started associating with ahimsa. ఎవరైతే ఒకప్పుడు వెళ్ళారో మెల్లమెల్లగా they started coming back. What do we call today? Ghar Vapsi. In fact, there is a massive difference between then and now. Ghar Vapsi, that is another story. So, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే revival. Apply the same words. My point is, from the days of post-Mauryan age, whenever you read here and there, so X ruler performed Ashwamedha Yaga, Y ruler annappudu, you shall keep in mind the respective animal killings became symbolic in nature. General conditions, another area where you have to focus as far as on the Guptan age is concerned. General conditions lo bhaganga we have 3 components. Society untundi, that is economy untundi, followed by culture untundi. Society, same social institutions. ఏ విధంగా సొసైటీ చదవడం మనం అక్కడ రాసుకున్నాము, దట్ ఈస్ social classification మీద ఫోకస్ చేయాలి, followed by position of women and new social institutions మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాము. What are the 2 new social institutions born and brought up in Guptan society? Yes, dowry and Devadasi system. Dowry system and Devadasi system. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, డౌరీ హిస్టారికలీ వీ ఫౌండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ గుప్తన్ పీరియడ్, అండ్ ఇట్ బికేమ్ వాట్ వీ కాల్స్ ఎ కంపల్సరీ. అండ్ టుడే యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ఎ మ్యారేజ్ వితౌట్ డౌరీ. నేను ఎస్టర్న్ ఎడ్యుకేషను, సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయినా డౌరీ అంటే పెళ్ళి కాదు, ఒక కూర్చొని చెప్తారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ వీ ఫౌండ్ హియర్ అండ్ దేర్, సో టుడే యూ కాంట్ ఇమాజిన్ సొసైటీ వితౌట్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. Now come to Devadasi system. మళ్ళీ దేవదాసి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో,
దేవదాసి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, యాజ్ ఐ వాజ్ పోజింగ్ ద క్వశ్చన్, వై డిడ్ దేవదాసి సిస్టమ్, అసలు దేవదాసి సిస్టమ్ ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫోర్స్డ్? చెప్పండి, కొంచెం గట్టి చెప్పాలి. టెంపుల్ మెయింటెనెన్స్ కోసం తీసుకురావడం జరిగింది. గుడ్. ఇంకా ఈ దేవదాసి సిస్టమ్ అనేది వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ సోషియో ఎకానమిక్ అండ్ కల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్ అని రాసుకున్నాం. నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ క్లాస్. శ్యామ్ సింగ్ రాయా? ఏ దొంగ నోట చెప్పమాకు సార్. ఓకే, సేయింగ్ సంథింగ్. ఓకే, డౌరీ ఇవ్వలేరు కాబట్టి దేవదాసి. ఇన్నోవేటివ్ ఆన్సర్స్ అంటా ఉన్నాడు. ఏదో లేదు సార్, నీ అభిమానం. ఓకే ఓకే, చలో గుడ్. బ్రేక్ కావాలా? ఎప్పుడెప్పుడు అడుగుతున్నారు. సో కనీసం బ్రేక్లోనన్నా ప్రశాంతంగా పెట్టాలి. అంటే బ్రేక్లో ప్రశాంతంగా ఉంటూ కొంచెం ఆలోచించి కూర్చోండి. అసలు ఎందుకు వచ్చింది రండి అంటే నువ్వు చెప్పావు సార్ అంటే చెప్తాను, మీరు కూడా ఏదో ఉడతా సహాయం ఎలా చేసుకుంటూ కూర్చోండి. సో విల్ హ్యావ్ ఎ బ్రేక్ ఆఫ్ 5 to 10 minutes and we'll back. So once we back, I'll be going to speak on Devadasi system followed by economic institutions and previous year questions.